So now let us look at this problem. So idralli the current I in an inductance coil varies with time t according to the graph shown in the figure. Which one of the following plot shows the variation of voltage in the coil with respect to time? Alright. So ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗುವಾಗ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎನಿಯೇ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ induction will take place in a way that polarity is opposite to its cause. So if current is increasing, the polarity will be on the negative side. Okay, so the only option which serves is right, the only option correct ಆಗಿರೋದು ಇದು. Because so current change ಆಗ್ತಿದೆ and how is it changing? Steady ಆಗಿ change ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ EMF fixed ಆಗಿರುತ್ತೆ. When the change is steady, current change is steady, EMF will be fixed. ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೈನಸಾಯ್ಡ್ ವೇವ್ ಇರಲ್ಲ. So when the current change is steady, EMF will be fixed. ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ EMF ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೌ ಲೆಟ್ us look at the next problem. So next problem is two coaxial solenoids are made with winding thin insulated wire over a pipe of cross section A 10 cm, length 20 cm. If one of the solenoid has 300 turns and the other has 400 turns, then their mutual inductance is. See, it's a very direct formula. Just mutual inductance formula use ಮಾಡಬೇಕು. Mutual inductance formula ಏನು? M is equal to mu naught N1 N2 into A divided by L into A divided by L. Okay, so ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. mu naught value 4 pi into 10 to the power 7 minus 7 sorry into N1 which is 2. So one has 300 turns, the other has 300, 400, 300 into 400. Area value haki, area value is 10 centimeter square. Okay, whole divided by length is 20 centimeter. So a centimeter na meter convert ಮಾಡಿ. -2 centimeter square and -4 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ 2.4 pi into 10 to the power -4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ 10 into 10 to the power -4. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಏರಿಯಾ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 10 to the power -4 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2.4 pi into 10 to the power -4 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ I is given by I is equal to 4 cos omega t plus phi, it's an AC current, amperes, then the RMS value is, see RMS value is very simple. RMS value formula ಏನದು? IRMS is given by I max, maximum, divided by √2. So what is the maximum current? Amplitude of current is 4 divided by √2, which is 2√2. So the value is 2√2. Option B. Very simple question. This is an easy question. Direct formula apply ಮಾಡಿ correct ಆಗಿ answer ಬರುತ್ತೆ. All right, let us look at the next question. An inductance L and resistance R is connected to an alternating source of angular frequency omega. The quality factor of the inductance is. See the quality factor also, there is one direct formula. Quality factor Q is given by VL, voltage across inductance divided by voltage across resistance. And since the current is same, you can write omega L, sorry not omega L, it is XL inductive reactance divided by resistance. So which is nothing but omega L divided by R. So this is a direct formula. Answer is D, omega L by R. So this quality factor formula, the direct formula, if you apply barutte. Okay,
ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಿದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳದು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, alternating current chapter itself is very important. Next question, see, inductance of 200 by pi millihenry, capacitance of 10 to the power minus 3 by pi farad and resistance of 10 are connected in series with AC source 220 volt 50. Phase angle is, see phase angle again it's a direct formula, but adikke see phase angle formula nu baritini, phi is equal to tan inverse XL minus XC, okay, XL minus XC by R. So this is XC. All right, so ಮೊದಲು ಇದರಲ್ಲಿ R already ಕೊಟ್ಟಿದೆ, XL XC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So XL is given by omega L or 2 pi L, or it is 2 pi frequency into L. 2 pi into frequency is 50. L is given by 200 by pi millihenry, 10 to the power minus 3. Okay, so finally you will get the answer as 20. Inductive reactance is 20. Similarly, XC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. XC is equal to 1 by omega C, ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 pi into frequency into C. So which is 1 by 2 pi 50 into C value ಎಷ್ಟು, 10 to the power minus 3, pi ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so pi cut, finally you will get the answer as 10 ohms. So capacitive reactance is 10. So what is phi? Tan inverse XL minus XC, 20 minus 10 ಎಷ್ಟು, 10 divided by resistance ಎಷ್ಟು, 10. So 10 by 10, tan inverse 1. So phi is equal to tan inverse 1, which is equal to pi by 4. The correct answer here is pi by 4. ಎಲ್ಲಿದೆ pi by 4? Option B. Alright, pi by 4. So very simple. Phase angle formula is tan inverse XL minus XC, difference ದೊಡ್ಡದು ಮೈನಸ್ ಚಿಕ್ಕದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ XL XC ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ and then finally you will get the answer. All right, good. So let us go to the next question. An electromagnetic wave travels along the z axis. Which of the following pairs of space and time varying field would generate such a wave? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and in which direction is the light moving? Light is moving in this direction, z. So nodi, so this everything is mutually perpendicular. Direction of electric field oscillation, direction of magnetic field oscillation, direction of propagation. So this is z. Electric field is oscillating in the x axis and perpendicular to x and z. Magnetic field is oscillating in the y axis. So the correct answer here is Ex and By. So electric field oscillating in the x axis, magnetic field oscillating in the y axis. Only this will produce a wave in the z axis. Okay, so this is the answer. Is very simple problem. Just ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Equiconvex lens shown in the figure has a focal length of f. So this is the figure. So this has a focal length f. What will be the focal length if each half of the lens was cut? So ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅದರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಈ ಹಾಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಹಾಫ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1/f'. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು f' ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಿಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1/f' plus 1/f', which is 2/f', 1/f. So what is f'? F' is 2f. F' is 2f. Okay, so that is the correct answer. Very simple. Okay, so ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ?
2f ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. Astronomical telescope has magnifying power 10. Astronomical telescope has magnifying power 10. Focal length of eyepiece is 20 centimeter. Focal length of objective is ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪೀಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಪೀಸ್ ಇಸ್ 20, so the objective will have focal length greater than 20. Obviously the answer only option is 200 centimeter. ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆನ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ FO by FE. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಐ ಪೀಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಐ ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು 20. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ f forms an image which is 1/n times the object. The distance of the object from the mirror is n-1f, n-1/n. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 1/n. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ 1/n ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೈನಸ್ v by u is equal to 1/n. v is equal to minus n by u. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/f is equal to 1/v plus 1/u. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ u by n. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, u ವ್ಯಾಲ್ಯೂ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 1/u. All right, so now what will be the answer? One second. Oh, it is u by n, sorry, there is a slight change. This is u by n minus u by n. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ u by n ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, n ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, u ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ n by u. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯುನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ n-1 ಇಂಟು f ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ f ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ n-1 ಇಂಟು f. ಸೊ u ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ, n-1 ಇಂಟು f. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, n-1 ಇಂಟು f. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ us look at the next question. A plano concave lens is placed on a paper on which a flower is drawn. How far above its actual position does the flower appear? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಸಾರಿ ಪ್ಲೇನೋ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ refractive index n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 whole divided by r. n2 by v, so n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1. ಈಗ n2 ಏನು ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ n2 is equal to outside air 1, n1 is equal to glass inside 1.5, okay, which is 3/2 already given, and then r is equal to 20 centimeter, okay, and object distance, object ellida, u is equal to minus 20 centimeter. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 1.5 by minus 20 is equal to 1 minus 1.5 divided by r, which is 20. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಸರು -10 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ 10 centimeter. Just calculate and find the v value, you will get
10 centimeter. That is the answer. Alright, this is also very simple, very straightforward. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್, ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ a ray of light traveling inside a rectangular glass block, refractive index √2, incident on the glass air surface at angle of incidence 45. The refractive index of air is 1. Under these conditions the ray will. Okay, so this is an obvious question. See nodi, easy agi madabodu. Snell's law use ಮಾಡಿ, Snell's law. So light is traveling inside a rectangular glass block. So glass ಇಂದ air ಹೋಗ್ತದೆ, denser to rarer. So anyway, sin I by sin R, okay, is N2 by N1. Okay, N2 andre air refractive index is 1 and N1 is the medium glass and glass refractive index is √2. What is our sin I, angle of incidence? 45. So sin 45 is by sin R is equal to 1 by √2. Sin 45 by sin R is equal to 1 2. So sin 45 is 1 by √2. So sin 45 and 1 by √2 will get cancelled because they are same. Ultimately what you will get? Sin R is equal to 1. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವಾಗ sin value 1 ಆಗೋದು? 90. R is equal to 90 degree. So our answer is option D. Emerge into the air with the angle of refraction equal to 90 degree. Okay, this is critical angle actually. Refraction, angle of refraction 90 ಆದರೆ critical angle 45 is the critical angle. Alright, so you can use the critical angle concept also, you will get the correct answer. Alright, so this is slightly average, between average and easy because Snell's law alwa, Snell's law bala easy, yaar bekadru apply ಮಾಡಬಹುದು and values are also getting directly conserved. Sin 45 1 by √2 correct answer ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Alright, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ next problem ನೋಡೋಣ. If we observe a single slit for Fraunhofer diffraction with wavelength lambda, slit width b and width of the central maxima is 2 theta. On the decreasing of slit width, theta increases. Theta andre 2 theta is the width of the central maxima. So theta andre half of the width of the central maxima. So a central maxima width ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? This is a conceptual question. ಈಗ slit width ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ central maxima ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. The central maxima will, theta will increase. Now I'll tell you how. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ to find out the central maxima width or even the path difference. So for maxima the formula is given as a sin theta, where a is the slit width, it is given by 2n plus 1 by 2 into lambda. This is the path difference formula. Alright, so a na ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, sin theta is proportional to, if this is fixed, lambda is fixed, if everything is fixed, a will come down, is inversely proportional to a. Sin theta is inversely proportional to a. ಅಂದ್ರೆ a ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ theta ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, a ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ theta increase ಆಗುತ್ತೆ. So if slit width decreases, a decreases, theta will increase. Oh, got it? So this is a conceptual question. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. All right, so that was an easy question, don't worry. Now look at this. If a photoelectric cell wavelength of incident light changes from 4000 angstrom to 3000 angstrom, the change in the stopping potential will be, okay, so now here you have to see options are 0.66, 1.033, 0.33, 0.49. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು actually, you have to write the Einstein's photoelectric effect equation in which there is stopping potential as well as wavelength. So ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? EV, okay, EV1, so that is kinetic energy, this is equal to h nu naught, or which you can write it as phi naught, minus, or this kinetic energy is given as, one second, so for the first one EV is equal to given energy which is h nu1 minus phi, and then EV2, that second one is given as h nu2 minus phi. So ಈಗ difference ಬೇಕಾದ್ರೆ, so they want the change in potential, stopping potential, subtract these both equation,
So what will happen? V1 minus V2, okay, E is equal to H into 5 will get cancelled, nu1 minus nu2, or which you can also write as Hc into 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. Alright, so now E na kelag tagombanni, so you will get V1 minus V2 equals Hc by E into 1 by lambda 1 4000 minus 1 by 3000. Okay, so V1 minus V2. So this you can, this Hc by E is, the value is directly given as 12400. Hc divided by E value is directly given by this, and then calculate 1 by 4000 minus 1 by 3000. You will get final answer as 1.03 volt. Calculate, just calculate this, and finally you will get the answer as 1.03. Here the concept is okay, average, but you can put it somewhere between average and difficult. Why? Because there is a lot of calculation is involved. So this is almost a slightly difficult kind of a problem. So calculation idoradinda matra, illa andre concept prakara bala easy ide. So you just have to know the Einstein's photoelectric equation. So photoelectric equation is very, very important in that chapter of dual nature. Alright, the next question is, the momentum of a particle is changed by P. Okay, changes by P, then the de Broglie wavelength associated with the with it changes by 0.5%. The initial momentum of the electron will be, see here we have to understand what is the relation between both of them. So we have that lambda is equal to H by P, alva. So this everybody knows. Then how does this change? So this changes as, so the rate of change. So lambda ist rate will change adre, that is delta lambda by lambda hing change adre. So how will the momentum change? Minus delta P by P. Okay, delta P by P. So what is delta P already given? Changed by P. And actual P keltidare. What is actual initial P? Aina P dash anta bariyona. So what is delta lambda by lambda? Lambda ಎಷ್ಟು change ಆಗ್ತಿದೆ? Relatively 0.5%. So 0.5 by 100. Delta lambda by lambda with respect to original lambda, how much is changing? 0.5%, 0.5 by 100. So illi P by P dash. Okay, P dash is the original momentum, P is that. So cross multiply madi, P dash is equal to 0.5 by 100, 100 P by 0.5, which is equal to 200 P. The correct answer is 200 P. This is also slightly between difficult and average. Why? Because again, this rate of change, this kind of knowledge, this knowledge of how to take rate of change, on the equation in the rate of change heng tagobekanta gottirbeku. Ee constants alla avoid ಮಾಡಿ delta lambda by lambda, delta P by P. In ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು delta P by P pressure ಮತ್ತೆ volume variation. Same thing we are applying here also. So this is very, very important. Alright, let's see the next question. Out of the following, which one is not possible for a photon to be emitted by a hydrogen atom according to Bohr's atomic model? Alright, so idರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು actually think of the energy level. So we have a ground state minus 13.6 eV, then we have first excited state minus 3.4, then next one minus 1.5. Alright, so ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ಎಷ್ಟೋ ಬರುತ್ತೆ, 12 electron volt ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 10 electron volt something ಬರುತ್ತೆ. Alright, so there is, from the options itself you can tell there is no 11 electron volt ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಟಾನ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಸಿ obviously hydrogen atom, which of the following is not a possible energy for a photon to be emitted? It is exactly 11.1 possible alla, because anta ಒಂದು transition ಇಲ್ಲ, there is no transition as such in where is 11.1 electron volt. So you cannot consider this. So this is the right answer, this is not there. So the correct answer here, which is not there, possible energy is 11.1. okay, now let's look at the next problem. An alpha particle of energy half mv square
bombards a heavy nuclear target of charge Ze, then the distance of closest approach for the alpha particle, alpha nucleus will be proportional to 1 by Ze v square 1 by n 1 by v 4 1 by v power 4. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. So what does Rutherford's alpha scattering experiment tells us? So the kinetic energy of the alpha particle which is coming in is equal to the potential energy of the system of alpha particle and the gold atom. So that can be written as formula ಹಾಗೆ ಈಗ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, half mv square, okay, kinetic energy of alpha particle equals 1 by 4 pi epsilon naught potential energy which is Ze into 4e, sorry just 2e, there are only two charged particles, so you can write it as 2e divided by r, where r is the impact parameter. All right, so ಈ r ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ just reshuffle them, so you will get r is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, okay, something 224 Ze square divided by mv square. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ all these are constants, these are all constants, that means our impact parameter r is proportional to 1 by m and proportional to 1 by v square, inversely proportional to m, inversely proportional to v square. All right, that means ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ correct option, the best option which is fitting here is it is proportional to 1 by m. Got it? So this is the answer. So this is little bit average type of question, but ನಿಮಗೆ ಈ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ says that the ratio of maximum to minimum wavelength in Balmer series is 3:4, 1:4, 5:36, 5:9. So this is little bit lengthy, but very simple concept. So how do you find the wavelength? First of all, in any spectral series, wavelength is given by 1 by lambda equals r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. All right. So for Balmer series, n1 is equal to 2. ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. n2 can be 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So the minimum value, lambda minimum value is when it is going to the shortest one, which is r 1 by n1, which is 2 minus 1 by 3. Okay, so which is the closest one. This is the minimum lambda. So 2 in the closest next transition ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ maximum lambda 1 by lambda max. Maximum lambda is when it is transmitting from the longest distance, which is r from second level to the infinite level. Okay, so this is 1 by lambda max, 1 by lambda min. ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್. So we want lambda max divided by lambda min. Okay, max divided by min. So when you divide both these equations, this is anyway 0, this will turn out to be 0, this will become 0, 1 by infinity will become 0, so 1 by 4, r will get cancelled, 1 by 4 minus 1 by 9. All right, so this will be 5 by 9. So ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, you will get 5 by 9 as answer. You can try this. So ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ 5 by 9 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5 by 9. All right, this is also somewhere between average and easy. So you just need to remember this formula. This formula is very important. Atoms chapter ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. All right, now let's look at the next question. The next question is the binding energy per nucleon for hydrogen deuterium atom. This is 2H1 deuterium and 4 helium respectively are 1.1 mega electron volt and 7.1 electron volt. The energy released
in MeV when deuterium, 2 deuterium becomes a, what is this? Helium, 4 helium. So first of all, what is the reaction? What is happening here? 2 deuterium atom is becoming 1 helium atom. 2 deuterium atom is becoming 1 helium atom. So what is the energy release here? It is nothing but simply you have to multiply this 4 into 7.1 mega electron volt minus 4 into, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 nucleon and 2 hydrogen nucleus, so total 4, 1.1 mega electron volt. So finally you just expand this and the final answer that you will get is around 24 mega electron volt. Okay, it is as simple as that. So the final answer, the energy released when MEV 2 nuclei fuses to form 4H, it is 24 mega electron volt. Alright, fine. This is a very simple question. Now look at the next problem. Next problem is a nucleus disintegrates into 2 nuclear parts. Nucleus disintegrates into 2 nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. 2:1. Ratio of their nuclear sizes will be. So very important here. First of all, first clue is momentum is same. So you can write P1 equals P2. That means M1 V1 equals M2 V2, and velocity is in the ratio V1 is to V2 is in the ratio 2:1. So you can write in place of V1 you can write 2, in place of V2 you can write 1. So 2M1 equals M2. Alright. But what have they asked? Nuclear size. So this, how do you find nuclear size? So it is given that M1 by M2. So ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, M1 by M2 ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, M1 by M2 is equal to 1 by 2. But how is mass related to radius? How is mass related to radius? It is the cube. It is the cube. Okay. So the cube of radius, R1 cube by R2 cube. Mass is related to cube of the radius. Density formula, density into volume. Volume ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? R cube, 4 by 3 pi R cube. So 4 by 3 cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ R cube ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So R1 cube by R2 cube is equal to 1 by 2. That means R1 by R2 is how much? It is 1 by 2 the whole cube root, which is nothing but 1 by 2 cube root. So this is the answer. Alright. This is also a very simple question. You just have to connect different things and you will get. This is somewhere between easy and average, but I will put it towards the easier side. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. M1 M2 V2 ಆಮೇಲೆ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಕೋದು, ಇದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? This is easy one. Let's look at the next problem. A radioactive sample at any instant has its disintegration rate 5000 disintegrations per minute. After 5 minutes, the rate is 1250 disintegration per minute. Then the decay constant is. See, this is also a very easy question. Direct formula you have to apply. There is no chance for doubt. But most of you will make mistake in taking which is the starting point, which is the ending point. So you have to take which is remaining or which is already finished up. So always I'll tell you, this disintegration rate which is given by lambda is 1 by t, where t is the time elapsed, into natural log of A0 by A. A0 is the one at one particular, in the beginning, in the starting, whichever is your starting point in time, from that point, what is the disintegration rate? Then this A in the denominator is what is remaining. At after time period, what is remaining? That is A. Alright, not what has passed by, what is remaining. So see the question, it is given correctly. How many time how much has passed by? 1 by 5. Okay, natural log A0 is how much? In the beginning 5000 disintegration, and after 5 minutes how much is remaining? The rate is after 5 minutes it is 1250. So this is 4. Okay, 4 is 2 square. You know in logarithm any power will come out as a multiple. 2 square will be that 2 will power 2 will come out. 2 by 5 natural log 2. Okay, 2 by 5 is 0.4. So the correct answer is 0.4 natural log 2. Got it? So this is the answer. This is actually very simple, but lot of the students get confused.
ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಎ ಯಾವ ಎ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, fine. So now the next question, let us see. The next question is, in the energy band diagram of a material shown below, the open circles and the filled circles denote holes and electrons respectively. The material is, so this is very simple, very easy question. This is not even the average part, this is the easy part. Nodi ille electrons in the conduction band 2, not many, but in the valence band so many holes are there. Which is the majority charge carrier here? Holes. And which semiconductor will have majority charge carrier as holes? It is the p-type semiconductor. So the answer is p-type semiconductor. No more discussion, it's very well given in the figure. All right, easy question. Let's see the next question. Okay, to get output 1 for the following circuit, the correct choice is, so this is a circuit, so it is given that the output must be 1. This is an AND gate. So in AND gate, if you want result as 1, both the input must be 1. This C must also be 1, this must also be 1. So you don't have to do much, just see the option where C is 1. Luckily you have only one option where C is 1, and that is the correct answer. C is necessarily to be 1. Here in case of 1 you have an OR gate. So this is possible when A is 1, B is 1, or 0, 1, or 1, 0. All the three combination you will get 1. So don't worry about that. C must be 1 definitely, and see which option has C as 1. Yes, it is the D option. So this also is a very straightforward problem. Lot of you find logic gates very easy, I know that. Only very few will be having a problem with this. So this is a very easy question and this is the answer. Let's look at the next question. When a PN junction diode is in reverse biased, the flow of current across the junction is mainly due to, again and again, see there are two main processes in case of the conduction in a diode. One is diffusion, another one is drift. Diffusion will happen place mainly when it is a forward bias, and the reverse bias the minority charge carriers move, and that process is called drift current. Okay, drift process. So this reverse bias itself is a very big clue. The answer is nothing but drift, only drift. Okay, so that is the answer, drift of charges. The process in reverse bias is drift. In forward bias it is diffusion. Okay, so that is very simple, very theoretical question. Let's look at the next question. So a 10 electron volt is means the energy of electron is 10 electron volt, is circulating in a plane at right angles to a uniform field of magnetic induction 10. Okay, the orbital radius of the electron is, now this question is slightly lengthy because first you know the formula for the orbital radius. The formula for the orbital radius R is equal to QE into MB. Okay, QE into MB, MB by QE. So this is the formula for the radius of orbital, sorry, not MB, it is MV. MV by QE. For that first we need to find V. How do you find V? So we have to find V from this energy. So energy is given, so we have to find the velocity from the energy given. So 1 by 2 mv square, which is kinetic energy, which is 10 electron volt. So here V is equal to whole root over 2 into 10 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by mass 9.1 into 10 to the power minus 31. So V value will finally get it as somewhere around 1.88 into 10 to the power 6 meter per second. If you do this calculation, you will get velocity value as this. Then you put velocity value and B, it is not E, QB, and you put all the values here. The magnetic field value is given, charge value we know it is an electron, 1.6 10 to the power minus 19, V value is known, mass value is known. So when you substitute in this, finally you will get an answer R, and that is, when you substitute everything, finally you will get the answer 11. So this is a difficult question because it's a very lengthy question. It is a very lengthy question. There are so many multiple things that you have to take care of. All right, once again I'll show you. So first you have to find V, then substitute,
there can be a shortcut method, but at that point of time maybe it might not come. So we will try to figure out that. Anyway, let's see the next question. If the units of mass, length and time were doubled, unit of angular momentum will be, see unit is doubled, that means whenever you are talking about unit, best thing ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ L is equal to mvr ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ml square into t minus 1. So this is this thing. And what you are doing, mass, length and time mlt are doubled. So ella double ಮಾಡಿ. So what will happen, 2m 2l whole square 2t minus 1. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, e2 ಮತ್ತೆ e2, here power is 1, here power is minus 1, they will get cancelled. Finally what will come out, 4 will come out, 2 square, and what is remaining, l square t minus 1. So what is happening to our new angular momentum, it is becoming 4 times, it is quadrupled. The answer is quadrupled. So this is actually an easy problem, but you need to know units andre yav jote now idu means which one we should act upon, dimension. So dimension tagondu adralli substitute ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Two cars A and B are moving with same speed 45 km per hour along the same direction. If a third car C coming from the opposite direction with a speed of 36 km per hour meets two car in the interval of 5 minutes, the distance of separation between two cars is. See, this is a very simple problem. Only idralli ಹೊಸದಾಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದದು, ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಟೂ ಕಾರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರ, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 45 plus 36. 45 plus 36, it is nothing but 81 kilometer per hour. So the average, so the relative velocity is 81 kilometer per hour. Now what are they asking? They are asking distance. How do you find distance? Distance is found by speed into time. Speed into time. So what is our speed? 81 kilometer per hour. But time is given in minutes. 5 minutes. Okay, 5 minutes. So 5 minutes na now time hours ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್. So 5 minutes na hours ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Into 5/60. Into 5/60 because 1 hour has 60 minutes. So converting 5 into hour, 5 minutes into 1 hour, hours, 5/60. When you cancel everything, you will get, finally you will get it as 6.75. 6.75 kilometer. Okay, everything, the unit has not been changed, only minutes have been converted to hour. So ella unit correct agide, cancel ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ 6.75 kilometer anta barutte. Okay, so this is the correct answer. In kilometer 6.75. All right, it's a very simple problem. Only thing, relative velocity, that is also, it's a very easy concept. So this is more on the easier side, this question. Let's see the next question. Okay, a cricketer hits a ball with velocity 25 meter per second at 60 kilometer above the horizontal. How far above the ground it passes over the fielder? 50 meter from the bat. Okay, assume the bat is struck very close to the ground. See, this is a little bit complicated question. I'll tell you why. So now first figure ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಹೊಡೆದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಸಮ್ವೇರ್ 50 meters ಅಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲೋ 50 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, we have to find this height. So somewhere 50 meters away we have a fielder. What is the height? So first of all, what we have to do here is we need to split the velocity into two components. Obviously, that is one is the horizontal component, one is the vertical component. So horizontal component andre velocity v cos theta. v ಎಷ್ಟಿದೆ, velocity ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ 25. So 25 cos 60 ಎಷ್ಟು, 25 into 1/2.
12.5 meter per second. This is the horizontal component. But the vertical component ಅಂದ್ರೆ sin 60, 25 into sin 60, that is 25 into root 3 by 2, that is 12.5 into root 3 meter per second. So this is the horizontal and vertical. So ಈಗ horizontal ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? So how much is the time taken? So we can find time taken for the horizontal part, time taken to go till here. So time taken, this t, time taken till here, t is equal to, how do you find time taken? It is distance by speed, distance by speed. So how much is the distance? 50 divided by 12.5, which is 4 seconds. So ball illinda ಈ ಬೌಲರ್ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? 4 seconds. Now we have to talk about vertical component because we are finding the vertical distance. Okay, vertical. So let's talk about vertical component. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ so that you get the clarity ಯಾವುದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ S is equal to ut plus half at square. ut initial velocity, vertical velocity ಯಾವುದು? 12.5 root 3 into time ಎಷ್ಟು? 4 plus ಮೈನಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ g ಅಂದ್ರೆ 10 ತಗೋದು, 10 into t square which is 4 square. So finally the answer will be approximately 8.2 meters. So ನೀವು calculate ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು, approximately 8.2 meters. So the correct answer is 8.2 meters. So this question is little bit tricky, so keep it in your mind. So we have this thing, so we have to divide it into two different components. We have to divide it into two different components, vertical and horizontal. First, using the horizontal component, find the time taken until this fielder at 50 meter, what is the time taken for the ball to reach here. Then find the vertical displacement, the height. How you will find? Using the vertical velocity ut, vertical velocity, vertical component minus half gt square, because since it is going up you take acceleration as negative g, that's what minus 10. 9.8 also you can use, you will have an approximate variation, small variation. Anyway, half this much into 4 square. Okay, 4 is the time taken, gt square, 4 square. You calculate and finally the answer you will get it as 8.2. So correct answer 8.2. This is actually a difficult question. This is actually a difficult question. So ಸುಮಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು, ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. So this is actually a difficult question, I agree. Let's look at the next question. If anybody has done that question, excellent job by you if you got that option correctly. A person with his hands in his pocket is skating on ice with a velocity 10 meters per second and describes a circle of radius 50 meter. What is the inclination with? See, ಈಗ ಸ್ಕೇಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಗೋ ಸೈಕಲ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ V is equal to root rg into tan theta, where theta is the angle with the vertical. Okay, so when cyclist is going, so while turning he'll take a tilt, istond angle tilt agidella, so this angle is with the vertical, that theta. Okay, that is the velocity with which he will move around the circular track. So what do we want here? We want to find the angle. So square ಮಾಡಿ v square is equal to rg tan theta, and tan theta is equal to v square by rg. What is v square? V is to 10, 100. So 10 square 100 divided by r into g. R is 50 into 10. So finally 1 by 5. Theta is equal to tan inverse 1 by 5. That is the correct answer. Tan inverse 1 by 5. D is the correct answer. Alright. So this is again a very simple problem. Those in the laws of motion, that cyclist problem and the banking problem, level road problem, very very important. So ಅದರದ್ದು ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೈನ್ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಥಿಂಗ್.
So vector resolution is very, very important. Even free body diagram, it is very, very important. So all these concepts, please revise once again. All right. Next question. A block of mass m rests on a rough horizontal surface. When a bullet of mass m by 2 strikes the horizontally, it gets embedded in it and the block moves a distance d before coming to rest. The initial velocity of the bullet is k to root 2 nu gd, then the value of k is. So this actually is a very simple problem. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ರೀತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ n by 2 into, suppose let this be u, m by 2 into u and equals, it will go and hit this. ಬುಲೆಟ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಈಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? m plus m by 2. Bullet idrolage ಸೇರುತ್ತೆ. Okay, then this will have a velocity, say v. This will have a velocity v. So what is v? So just cancel everything. So you will get 3 and v is equal to u by 3. Okay, v is equal to u by 3. This is what you will get. Final velocity is 1 by 3 times the initial velocity. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. This block will travel how much? d. Final velocity is 0. Initial velocity is u by 3. Okay, got it? So now just do this. So you will have to use one of the equations, which is v square minus u square is equal to 2ad. So v square minus u square equals, in this case, okay, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಮುಗೀತು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ v square minus u square 2as ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ. So v square ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So this comes to a rest finally. So the v is 0 here. U square, that is whatever is the v initial, what it starts with, it is u by 3. Okay, u by 3 whole square. Okay, so ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಾನು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 2as. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೆಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ the frictional force is given by mu mg, mu into mg, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ? Acceleration according to Newton's second law, acceleration is m into a. So m ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ? a ಆಗಿ mu into g. So acceleration is mu g, and since it is slowing down, it is negative acceleration or deceleration. So you can write it as 2 into negative mu g s. S ಅಂದ್ರೆ distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? d. Okay, d. So finally what you will get here? U by 3 is equal to, negative negative cancel ಆಗುತ್ತೆ, root over 2 nu g d. 3 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, u is equal to 3 root 2 nu g. But already ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, initial velocity is given already, it is k into root 2 nu g d. ನಾವು ಇದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, 3 root 2 nu gd and k 2 nu gd. So what is the k value? Compare ಮಾಡಿ, k is nothing but 3. This is a very simple problem. Again I am repeating, only thing is they have twisted it little bit. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ that is a very classic thing to do in many competitive examination. So you must be very careful with the way how you approach it. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 179 ಬಂತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನದು? 3 rings each of mass m and radius r are arranged as shown below. The moment of inertia of the system. This is very simple, parallel axis, that thing that you have to use here. So you have multiple axes and multiple same objects in multiple different ways. So you have to add all of them.
So I finally is equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, I2 plus I3. So pratiyondu moment of inertia through this axis. See, even already this is through the plane passing through the center of the ring. So this is given by 1 by 2 mr square. And this is going through the edge. So this and this, both of them will have same moment of inertia, 3 by 2 mr square plus 3 by 2 mr square. Finally add all of them. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 7 by 2 mr square. The correct answer is option D, 7 by 2 mr square. This is also very simple. So perpendicular axis theorem, parallel axis theorem ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಮಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. They will ask a lot of questions on this multiple objects and multiple rings and so you know ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 3/4 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ concepts. Please revise. So all these questions please revise. This question paper, as I told you, is more on the average side. Easy difficult questions are less. Okay, difficult questions are less, more average. So practice such kind of problems. I hope you really would have given your best shot at this. Those people who have scored really well, congratulations, kudos to you. Actually some difficult questions if you have done very good. That projectile question yaro ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್. ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳಕ್ ನನಗೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ KCET ಅಭ್ಯಾಸ್ KCET 2023 ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ 3-4 ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಲಿಂಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I hope it really fares well to you all, and do put in effort, do hard work and do smart work together. So that will take you to great heights. So and again now it's the time to do the next mock test. So all the best for that. And really, if you have all the mistakes that you made in this one, learn that, rectify in the next test. Every test is a chance to improve. Don't see it as a failure, see it as a chance to improve, and I am really sure you will all do your best. So this is Karthik signing off. If you like the video, please don't forget to if you like the video, please don't forget to press the like button. And if you feel that ಈ video ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ದೀಕ್ಷಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತಿ, ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. Until then, this is Karthik signing off. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ.